Thanks for staying with us. Let's bring you some more updates from the state. It was a homecoming never to be forgotten. 53 more people hailing from the state of Tamil Nadu and who had been evacuated from trouble-torn Libya arrived today by an Air India flight. The state government officials were present there to receive them and made arrangements to transport them to their destinations across the state. This group had arrived from Delhi. In fact, on Sunday, 20 people hailing from the state who were part of a group of Indian community airlifted from Libya to Delhi had also arrived. A total of 557 Indians had arrived in Delhi in 2 batches by air from Libya earlier today, taking the number of people evacuated to 1,083 over the past few days. Now, the Tamil Nadu government has moved the Supreme Court to vacate the state for conducting polls for the Legislative Council. In fact, recently the Apex Court had directed the Election Commission not to conduct polls for the upper house till they decide whether electoral rolls are prepared as per delimitation. The state government in its petition says that the electoral rolls are ready and that the polls to the Legislative Council be allowed. Now, it looks like A. Raja has had enough of the lights, camera and action. A Delhi court today allowed former Telecom Minister A. Raja's plea to appear before it via video conferencing, which means it's going to be within the walls of the Tihar jail, which may spell less embarrassment for his party back home. Worry of being transported with under trials in a crowded jail van, the former minister had moved that plea to conduct judicial proceedings through video conferencing in the 2G Spectrum case. The infamous Spectrum King is lodged at the Tihar jail under judicial custody till the 3rd of March, along with Swan Telecom promoter Shahid Balwa, former Telecom Secretary Siddharth Behura, as well as his personal secretary R.K. Chandolia. In some news from the main opposition's camp, the AIADMK General Secretary has said that her party would protest in Salem district tomorrow, demanding action against the family members of Karunanidhi in the 2G scam issue. She said the investigating agencies should now go after them as there was enough evidence to point fingers at them. She also condemned the DMK's inaction on the environmental impact in Varapadi caused by a cement factory, alleging that 30 villages had already gone dry because of the factory's functioning. In other news making headlines, the Chennai police today arrested the state secretary of the Tamil Nadu Boxing Association following a complaint of sexual harassment by a 24-year-old woman boxer. The secretary, Karunakaran, had allegedly molested her and harassed her over the last 2 years. According to the lady boxer, she was also denied the opportunity to participate in 2 national-level events for not yielding to him. Later on, what almost resembled a film sequence, lawyers in a Chennai court took law into their hands and attacked the accused when the police brought him to be remanded. The police, in fact, say that they have received several other complaints and have also prima facie evidence against Karunakaran. ஜென்ஸுங்க கிட்ட வந்து காசு கேக்குறாங்க, லேடிஸ் கிட்ட வந்து செக்ஸ் மட்டும் தான் கேக்குறாங்க. ஏன்னா வந்து லேடிஸ்னா வந்து இல்லாதப்பட்டவங்க மட்டும் தான் வந்து பாக்ஸிங்னா லேடிஸ் எவ்வளவு விரும்பி வராங்க. ஆனா அவங்க கிட்ட எல்லாம் இந்த மாதிரி செக்ஸ்னு ஒன்று கேட்டவனே எல்லாருமே போயிடுறாங்க. எவ்வளவு அப்பா அம்மா வந்து நம்பி அனுப்புறாங்க பசங்களை. ஸ்போர்ட்ஸ் போது நம்ம இந்தியா வந்து இன்னும் மெடல் அடிக்கிறீங்க. ஆனா ஸ்போர்ட்ஸ் பசங்க உள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்னென்ன கஷ்டம் எங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். எவ்வளோ நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு ட்ரைனிங் பண்ணாலும் அந்த கோச்சிங் கிட்ட படுத்தா மட்டும்தான் எங்களுக்கு சான்ஸுன்ற ஒரு இதுவில் சூழ்நிலையில் சொல்கிறாங்க. ஸோ எங்களால் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப தமிழ்நாட்டுக்கோசம் நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா அதனால வந்து எனக்கு நிறைய வாட்டி எனக்கு சான்ஸ் கொடுக்காம பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து கண்டிப்பாக எதனா ஒன்று பண்ணி ஆகணும். Well, moving on, when the common man was just wondering what the Union Budget 2011 really had to offer him, there is some good news that the state government came out with today. The Tamil Nadu government announced a reduction in the sales tax on petrol by 3% today, which means the fuel will be cheaper by ₹1.38 per litre. But as food prices continue to be a worry with this reduction, petrol prices may be marginally better at a time when every rupee counts for the man on the street. சார் இவ்வளோ நாள் பண்ண எலெக்ஷன் பண்ணாங்க இல்லையா, அது தப்பு. இப்படியே எவ்வளோ ஸ்ட்ரைக்லாம் பண்ணாங்க, அப்போ பிரச்சனை எவ்வளோ அடிச்சு ஓடிச்சு லாரிலாம் கொளுத்துனாங்க.
அதனால் அப்போ பண்ணியிருந்தால் அது கரெக்ட். இப்போ எலெக்ஷன் பண்ணும்போது அது ஒத்துக்க முடியாது சார். எலெக்ஷன் மாதம் தான் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம். ஒன்று நம்ம இறக்கிறாங்கன்னா எலெக்ஷன் மாதம் தான். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஏறும். எலெக்ஷன் முடிஞ்சாலும் மறுபடியும் ஏறும். போன வருஷத்தில் 5 ட்ரிப்பு ஏறி தான் இருக்கிறத இறக்கல ஒரு வாட்டி கூட. இந்த ஒரு ட்ரிப் மட்டும் இறக்கிறாங்கன்னா அதான் விஷயம், வேறு என்ன. Now, the Deputy Chief Minister M.K. Stalin turned a year older today. The politician, considered to be the political heir to the Chief Minister, father, met his party workers today. But Stalin echoed Amma's birthday shout-out. He appealed to his party workers to celebrate his birthday in a constructive manner and desist from pomp and grandeur. Various welfare measures like blood donation camps and mass food distribution were carried out by the DNK party men. One among the well-wishers of Stalin was also the VCK chief, who was part of the celebrations. துணை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் பிறந்த நாளில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முதல்வர் அவர்களுக்கு உற்ற துணையாயிருந்து தமிழகம் தழுவிய அளவில் சுற்றுப்பயணங்களை மேற்கொண்டு ஆட்சியை திறம்பட நடத்துவதற்கு மிகப்பெரிய அளவில் பணியாற்றி வருகிறார். அவருடைய பணிகள் மேலும் சிறக்க விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். Well, still ahead on the news tonight, 4 men are out to hunt down Vasco da Gama on the silver screen. But can they, if they have such lovely ladies by their side? Find out in a moment from now.